The Zionists in Germany, who represented the Zionists from Eastern Europe, went to the British War Cabinet, and I'm going to be brief because this is a long story, but I have all the documents to prove any statement that I make if anyone here is curious or doesn't believe what I am possible. The Zionists in London went to the British War Cabinet and they said, look here, you can yet win this war. You don't have to give up. You don't have to accept the negotiated peace offered to you now by Germany. You can win this war if the United States will come in as your ally. The United States was not in the war at that time. We were fresh, we were young, we were rich, we were powerful. And they told England, we will guarantee to bring the United States into the war as your ally, to fight with you on your side, if you will promise us Palestine after you win the war. In other words, they made this deal. We will get the United States into this war as your ally. The price you must pay us is Palestine after you have won the war and defeated Germany, Austria-Hungary, and Turkey. But it wasn't just Swiss bankers who dealt with Hitler's right. While war raged, there were British and American bankers who continued to do business with the Nazis. The BIS channeled investments from the Allied powers into Germany for the expansion of her economy. So, by 1816, some authors claim the Rothschilds had taken control over the Bank of England. But a group of Zionists at the same time was quietly negotiating an agreement with the Nazis to allow the immigration of German Jews and the transfer of their assets to Palestine. That deal, reported in August 1933, was the transfer agreement. Palestine, sparsely settled by Jews at the time, was radically changed as a result. Revealing secret negotiation between the Nazis and the Zionists in 1933, which allowed German Jews and their assets to go to Palestine. With the rise of Adolf Hitler to power in the spring of 1933, the Jews of the world were faced with a dilemma. They could raise a cry of protest, a cry few would heed, or they could make a deal with Hitler, a deal that would bring a step closer to their dream of an independent Jewish state. And perhaps the fourth and most prevalent myth has been that of Zionism as the moral legatee of the victims of the Holocaust. And what is particularly savage in the irony that surrounds this claim is the fact that the Zionist movement and the Zionist leaders itself were the active collaborators with the perpetrators of the Holocaust. They participated in the suppression of Jewish resistance, and they organized a consistent opposition to any escape on the part of European Jewry. Dans les coulisses de l'ONU, des agents de la CIA interceptent les consignes des ambassades et enregistrent les entretiens entre les délégués. Leurs collègues du futur Mossad truffent de micros les pupitres des représentants des différents pays. Nous savions donc la plupart du temps où nous en étions, quelles étaient nos chances.
La délégation sioniste apprend ainsi que les Philippines, le Libéria et Haïti, entre autres, vont voter non, et que faute de ces 3 voix supplémentaires pour atteindre le score indispensable de 32 voix, son rêve d'indépendance nationale risque d'être définitivement compromis. Le président Truman demande alors à la délégation américaine de tout faire pour obtenir le partage, d'exercer toutes les formes de pression possibles sur les pays réticents ou indécis. C'est Truman lui-même qui a finalement pris la décision. Plus rien ne pouvait l'arrêter. C'était un génie de la décision. Il était déterminé et tous les autres ne pouvaient que le suivre. 26 sénateurs américains prennent en charge le président philippin, qui est à la veille de recevoir d'importants crédits du Congrès, et lui font comprendre qu'il est de son intérêt de modifier son vote. Sous la pression de Washington, le fabricant de pneus Firestone obtient du Libéria, dont la survie économique est liée à la production de caoutchouc, un vote en faveur du partage. Enfin, un prêt de 5 millions de dollars ramène également Haïti dans le camp du oui. États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, c'est en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer des conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf 2 questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc véritablement il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix.